Katikkiro wa Buganda Ssaabawolereza w'ekitiibwa Christopher Bwanika mumanyi n'ow'ekitiibwa Noah Kiyimba minisita w'amawulire ndoza naye mumumanyi. Twabayise wano leero okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka alamula Obuganda kyokka ali Bulaaya e Bugirimaani yasitula ku Lwokusatu oluwedde ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi guno. Ssaabasajja okulamula Obuganda tekitegeeza nti bw'aba tali mu Buganda talamula, ne bw'aba tali mu Buganda abeera alamula, kubanga mundaba wendi ne bannange era ebiragiro bye bisigala bitambula. Ensonga bbiri ze zaatwala Ssaabasajja Kabaka e Bugirimaani. Abamu muyinza okuba mumanyi nti ekitongole ekya Kabaka Foundation kyatandikibwa Kabaka yennyini mu 1995. Ensonga zaakyo n'emirimu gyakyo ekitongole ekya Kabaka Foundation gituuka butereevu ku mmeeza ya Ssaabasajja. Era Kabaka Foundation tekirabirirwa Katikkiro oba gavumenti ya Kabaka ng'ebitongole bino byonna ebirala bwe biri, wabula abaddukanya Kabaka Foundation batwanjulira enteekateeka zaabwe era tubaluŋŋamya. Oweekitiibwa Christopher Bwanika y'omu kuba wa magezi ekitongole kya Kabaka Foundation. Nga bwe mbagambye tubaluŋŋamya wadde emirimu gyabwe tegijja butereevu ku mmeeza ya Katikkiro, gigenda butereevu ku mmeeza ya Ssaabasajja. Kyemuva mulaba Katikkiro oba baminisita ba Kabaka nga beenyigira mu nteekateeka z'ekitongole kino ekya Kabaka Foundation, nteekateeka ezimu okugeza okugema n'okulwanyisa endwadde nga hepatitis B, mubijjukira ndoza nammwe abamu baabagema, okugaba omusaayi, okulwana ku nsonga z'obuyonjo mu butale n'ebirala. Naye mu muggalo ogw'omwaka oguwedde Kabaka yawa abantu be emmere abamu abali mu nzigotta ng'ayita mu Kabaka Foundation, naye era nga balambikibwa enteekateeka gavumenti ya Kabaka ze yali etaddewo. Kabaka Foundation erina amatabi mu Bulaaya, mu America, South Africa n'amawanga amalala. Amatabi ago gatusakira bannamikago abakwasizaako ekitongole mu mirimu gyakyo. Enfunda nga ziizo Ssaabasajja Kabaka abadde agenda e Bulaaya n'asisinkana abalina obuvunaanyizibwa ku Kabaka Foundation mu nsi gy'aba agenze. Ate era atera okusisinkana bannamikago ab'omuzinzi buli lw'aba agenze ku nsonga za Kabaka Foundation ebweru wa Uganda. Kale ensonga emu yatutte Kabaka e Bugirimaani kutunula mu nsonga za Kabaka Foundation mu ggwanga eryo. Tusuubira oba bannamikago abateekeddwa naye ba Kabaka Foundation si basizi ba nsimbi nga bwe nabirabye awantu. Nabo akyayinza okubasisinkana okusinziira ku nteekateeka eneebeekoleddwa. Ensonga ey'okubiri eyatutte Kabaka bw'anaaba ali e Bugirimaani ajja kulaba ku basawo baayo. Mu mwezi ogwokuna omwaka guno
nabategeeza nti Kabaka abadde atawanyizibwa allergy. Abamu balowooza nti allergy birogologo, nti ebirogologo Kulumba yalowooza nti allergy birogologo. Allergy bisobola okuba ebirogologo, bisobola okuba obulwadde obw'amaanyi obulala bwonna. Kyokka era nga bwe nabategeeza ku mulundi ogwo n'emirundi emirala egizzeewo, ensonga z'obujjanjabi bwa Ssaabasajja ziriko obukugu bwonna obwetaagisa, era ensonga ezo zikwatibwa mu ngeri ya buvunaanyizibwa. Mbadde mbabuulira nti Ssaabasajja mu lubiri tabeerayo yekka. Mbadde mbabuulira nti Ssaabasajja Kabaka alina baganda be, alina abaana bantu bakulu. Ssaabasajja Kabaka alina ffe abaami, Katikkiro alaba Kabaka buli budde. Ssaabasajja Kabaka alina mikwano gye. Kale ensonga ekwata ku bulamu bwa Kabaka ekwatibwa mu ngeri ya buvunaanyizibwa nnyo, ate n'abakugu bonna abeetaagisa. Nsuubira Obuganda bwe bulabye omutanda ebuddu mu kujjukira amatikkira, ate era ne bwe yayogerako eri abantu abali mu Amerika ku nkomerero ya May, mwalabawo enjawulo era ndooza mwakakasa bye nali mbagamba. Kyokka era nga bwe mbadde mbategeeza bulijjo, enkwata y'obulamu bwa Ssaabasajja etambuzibwa ku magezi ga kisawo mu ngeri ya kikugu. Kubanga gwe atali musawo, gwe atabeera na Ssaabasajja, onoowa otya amagezi ge tuba tugenderako ng'ate abasawo weebali. Kale bwe twafunye omukisa ogumutwala ku mirimu, era abasawo abaakuno ababadde abamulabirira bulijjo ne batujuliza abamu ku bakugu abalala abali e Germany eyo, era bagenda kugatta amagezi ku gaaba wano, era tulina essuubi ddene nnyo nti bwe banaamwekebejja ne bagatta amagezi, kinaayamba okulinnya allergy ezo ku nfeete, omutanda atulamule nga bwe yakatulamula emyaka 28 egyakayita. Kabaka okutambula kitegekebwa okumala ebbanga ggwanvu nnyo. Kabaka ogenda e Germany twatandika okukitegeka, kubanga bano abakabaka Foundation baatugamba nti mu makkati ga Julayi baatugamba nti bannamikago bamanyi ssama etandise okutandika. Ebya ssama obimanyi Kulumba? Kaakati ssama etandise mu Bulaaya, era kyekiseera kye baalooza nti kirungi okubaako bye banyumye ne Kabaka mu makkati ga Julayi, naye ng'ate tulina amatikkira ku nkomerero ya Julayi, n'abeera nga tasobola kugenda mu makkati ga Julayi, naye okutugamba ekyo baakitugamba ku nkomerero ya May. Tubadde tutegeka okumala omwezi mulamba mu lugendo lwa Ssaabasajja. Ssaabasajja tatambulanga Mwami Dickson Kulumba, wabaawo enteekateeka ezikolebwa. Ebyokugenda wa President nabyo byaliwo, enteekateeka zibaddewo, tikikwatagana n'akamu ku lugendo lwe yagenzeeko, era yayagala amulabe nga tannagenda, kubanga era babadde baludde okusisinkana, tikikwataganako n'akamu n'akeddagala ku lugendo lwe. Era Ssaabasajja yategeeza President nti nyenkya ngenda kutambula nga nange wendi, ndowooza mwandaga nga gyendi. Yamutegeeza yakimanya ku olwo, n'olwekyo tebikwatagana n'akamu. We here to inform you that Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II reigns, but is out of the country. He has been in Europe, in Germany, since Wednesday last week. There are two reasons why the Kabaka traveled to Germany. The first one has to do with the work
of the Kabaka Foundation. The Kabaka Foundation is a body that the Kabaka himself set up in 1995 to address especially social gaps, social needs of the most vulnerable of his people. And the work of the Kabaka Foundation is directly under the Kabaka's supervision himself. The Kabaka's government, or the Katikkiro, we do not supervise Kabaka Foundation on a day-to-day basis, like we do with other organizations and companies of the kingdom. It has a board, and Wekitiibwa Christopher Gwanika is one of the members, but they inform us about their programs and projects, and we render the kind of support that they require to execute their programs. That's why you occasionally see the Katikkiro, the Kabaka's ministers, participating in the activities of the Kabaka Foundation. For example, recently they've been carrying out treatment of hepatitis B, treatment and immunization, is it? Against hepatitis B. Blood donation, the blood donation drive has been spearheaded by the Kabaka Foundation, and the blood bank in Uganda records the highest receipt of blood donors when it has been spearheaded by the Kabaka Foundation. We support them, but we don't directly supervise them. The Kabaka Foundation has got branches in Europe, in America, in South Africa, and in other parts of the world. And occasionally, when the Kabaka travels, he meets those who are responsible for the work of the branches of the Kabaka Foundation in the countries where the Kabaka travels. This time round, we hope one of the reasons that the Kabaka will be able to meet key partners of the Kabaka Foundation, because in the last about 5 years, the Kabaka Foundation has carried out extensive programs, including running a hospital in Bukalango. Some of you may have received treatment from Bukalango Hospital, run by Kabaka Foundation. So we need partners to ensure that these programs can bear fruit. And we hope that those responsible for Kabaka Foundation in Germany will enable the Kabaka to meet these key partners who we are looking forward to working with. So the first reason the Kabaka went to Europe, to Germany, has to do with the work of the Kabaka Foundation. The second reason, now that he is in Europe, in Germany, we thought it would be a good opportunity for him to meet experts, health experts. You remember in April I told you that the Kabaka is afflicted with allergies. And those afflictions can be quite serious, actually. If you consulted your medical experts, your doctor, they will tell you that an allergy isn't about an itching on the skin, as some people think. It can be much worse than that. But like I told you in April, the Kabaka has very competent medical teams taking good care of his health. But I also told you that the Kabaka doesn't stay in the palace by himself. The Kabaka has got siblings, very responsible senior citizens. He's got children who are adults. He's got friends. The Kabaka has got officials like ourselves. The Katikkiro and other officials meet the Kabaka regularly. All of us take care to ensure that the medical care that the Kabaka needs
is given to him. And the medical team here in Uganda advised that since the Kabaka is traveling to Germany, it's a good opportunity for them, the medical teams here and those in Germany, to sit together and further examine the Kabaka and prescribe the relevant and appropriate treatment. And we are very hopeful that after that, expertise is received in Germany and in collaboration with the medical teams here, the Kabaka will fully regain his good health, and he will continue to reign over his kingdom like he has done in the last 28 years. Well, like I explained, the Kabaka was supposed to have traveled in the middle of July, because the people running Kabaka Foundation issues in Europe told us that the people Kabaka Foundation directors would like the Kabaka to meet would be available in the middle of July. These are very key people, key partners. But then we had the coronation anniversary event at the end of July. So we advised them that the Kabaka wouldn't travel until after the coronation anniversary. But there was communication all along between the Kabaka and the president, and there was a need for the two of the principals to meet. And it was deemed prudent that the Kabaka meets the president before he traveled. And the meeting of the Kabaka and the president in Nakasero on the 3rd of August has nothing to do with the Kabaka's travel. Actually, it is the Kabaka who informed the president that he was going to travel the next day. And he also hinted about these health things and his work, but it had nothing to do with the visit.